Can the court reporter please swear in the witness? Please raise your right hand. Do you solemnly swear or affirm the testimony you're about to give in this deposition will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth? I do. I do. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ελπίζω και εύχομαι να είστε καλά όλοι και ασφαλείς σε όλα αυτά τα δύσκολα, σε όλη την περιδίνηση που δείχνει να μπαίνει σιγά σιγά ο κόσμος, να είμαστε όλοι υγιείς και ασφαλείς και όλα τα παιδιά του κόσμου. Προφανώς αναφέρουμε στα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, Ιράν, Ισραήλ, Αμερική κτλ. Τους βομβαρδισμούς. Δεν θα αναφερθούμε σε αυτό το θέμα σήμερα. Δεν είμαι και ο πλεονειδικός. Υπάρχουν τόσοι παρελάβουν κάθε μέρα κάτι ειδικοί στα κανάλια. Οπότε είμαι ο τελευταίος. Εγώ θα επιμείνω στο θέμα το οποίο μας απασχολεί. Δεν ξέρω αν τα δύο θέματα δεν συνδέονται. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που μετά τους εξωγήινους, θυμόσαστε στο προηγούμενο επεισόδιο που είδαμε ότι σκοπεύουν να αποχαρακτηρίσουν οι ΗΠΑ, έγγραφα σχετικά με οξωγήινους. Κάποιοι, και εγώ ανάμεσά τους, θεωρούσαμε ότι είναι ένας αντιπερισπασμός για να ξεχαστεί το θέμα που είχε ξεκινήσει και φούντωνε πάλι. Δεν πολύ έπιασε και τώρα βλέπουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο εξελίσσεται. Όλα και λογικό είναι, τα φώτα της δημοσιότητας έχουν στραφεί πάνω στη σύραξη αυτή που και το ενδεχόμενο, βλέπετε, εμπλέκονται συνέχεια και άλλες χώρες. Δεν δείχνουν ότι θα πάνε καλά τα πράγματα, όσο να σας ελπίσουμε και να προσευχηθούμε για εκτόνωση της κατάστασης και να επικρατήσει η ειρήνη, γιατί εντάξει, τα παιδάκια την πληρώνουν πάντα. Όπως και να έχει, θα το δούμε. Το θέμα το παρακολουθούμε. Εδώ είμαστε, ό,τι εξελίξεις, τουλάχιστον εξελίξεις που αφορούν την Ελλάδα, θα τις βλέπουμε. Όμως θέλω να επιμείνω στο θέμα των αποκαλύψεων για την υπόθεση Επστάιν. Την εβδομάδα που μας πέρασε, όπως ξέρετε, είχαμε τις καταθέσεις του ζεύγους Κλίντον, του Μπιλ και της Χίλαρι. Έγινε και κλεισμένο το θυρών η κατάθεση, παρότι οφείλω να σημειώσω, η Χίλαρι, το ζεύγος, είχαν εκφράσει την επιθυμία τους να είναι δημοσίως, ανοιχτά εννοώ, να μεταδίδεται live. Κάτι τέτοιο δεν έγινε δεκτό, τους λόγους δεν τους κατάλαβα ακόμα. Παρόλα αυτά είχαν βγει κάποιες πληροφορίες, κάνε κάποιες δηλώσεις βγαίνοντας από το κτίριο, η Χίλαρι κυρίως, και κάποιοι άνθρωποι που ρωτούσαν από την Επιτροπή. Και χτες ξημερώματα σε εμάς, βράδυ στην Αμερική, βγήκαν τα βίντεο. Η κάθε κατάθεση είναι γύρω στις 4,5 ώρες. Προφανώς σας έχω τους συνδέσμους κάτω, όποιος έχει την όρεξη να πάει να δει τι δήλωσε το ζεύγος. Παρ' όλα αυτά έχω επιλέξει να δούμε κάποια από τα πιο χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τις καταθέσεις των δύο αυτών ανθρώπων, για να είμαστε θέση να βγάλουμε και ο καθένας πιο εύκολα τα δικά του συμπεράσματα. Πριν όμως από αυτό, θα ήθελα, γιατί όταν βρίσκω κάποιο χρήσιμο εργαλείο, σας το δίνω να το έχετε, θα το βάλω και αυτό κάτω. Έχουμε ένα καινούριο εργαλείο, το οποίο εγώ το βλέπω και ότι είναι και πιο εύχριστο από τα προηγούμενα που είχα δώσει. Βλέπετε εδώ πέρα μία λίστα με τα κυρίως πρόσωπα και τις σχέσεις, πώς σχετίζεται το ένα με το άλλο, και υπάρχει σύνδεσμος κατευθείαν. Εδώ είναι ο Επστάιν, στο κέντρο του ιστού. Και βλέπετε τα πρόσωπα που εμπλέκονται και με ποιο τρόπο, πατώντας ένα όνομα, σας βγάζει ακριβώς με ποιοι άλλοι αναφέρονται μέσα. Συνδέσμους προς τα αρχεία, είναι κάτι που εξυπηρετεί και θα το βρείτε, θα βοηθήσει, θα το βρείτε, είναι εύχριστο. Έχει 4.200.000 σελίδες μέσα που μπορείτε να βρείτε, 2,5 σχεδόν εκατομμύρια από αυτόν είναι αρχεία κείμενα, υπάρχει φωτογραφίες κτλ. Είναι πολύ χρήσιμο, όποιον ακόμα τον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, το οποίο νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα τα οποία έχει αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα, μπορεί να πάει να το δει. Πριν μπούμε στα αποσπάσματα της δίκης, να ρίξουμε μια ματιά στις εξελίξεις που είχαμε πάνω στο θέμα Επστάιν τις ημέρες, το διάστημα αυτό που είχαμε να τα πούμε. Είχαμε την σύλληψη του Μάντελσον, του πρώην πρέσβη της Αγγλίας στις ΗΠΑ, που εκτός από τα άλλα, τις σχέσεις, χρήματα που πηγαίναν και ερχόντουσαν και εξυπηρετήσεις, αποκαλύφθηκε ότι όσο ήταν στην κυβέρνηση του Γκόρντον Μπράουν, του παραδόθηκε μια κρυφή απόρριτη έκθεση που ήταν μόνο για τα μάτια του Γκόρντον Μπράουν, του τότε πρωθυπουργού της Αγγλίας, και μετά από 38 λεπτά την είχε ήδη στείλει στον Έψαν. Έκανε αυτό που έκανε και ο Άντριου ουσιαστικά, τον τροφοδοτούσε με απόρριτα στοιχεία μέσα στην μπουζού ο Μάντελσον. Είχαμε την παρέτηση του καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, νευροεπιστήμονας τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω λέγεται αυτός ο κύριος, του κυρίου Ρίτσαρντ Άξελ, λόγω της εμπλοκής του με τον Επστάιν. Αυτός είναι και ο γοητευτικός κυριούλης.
Και σχετικά με το θέμα το serial, το θυμόσαστε που το είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, σας έδειξα και με το Google. Λοιπόν, αυτό με το Google που το γράφαμε serial και στα λατινικά το έβγαζε μετάφραση και μεταφράζοντας στα αγγλικά έβγαινε ότι έβγαινε. Παιδιά, έβγαινε επανειλημμένος μια εβδομάδα. Δεν το είχα ανακαλύψει εγώ, σας είπα, είναι ερευνητές το είχαν ανακαλύψει και επανειλημμένος το είχα δοκιμάσει, το είχα ξαναδοκιμάσει και το είδατε live. Το κάναμε. Από την επόμενη κιόλας ημέρα έπαψε να λειτουργεί. Αυτή η λειτουργία έβγαζε άλλα αποτελέσματα, θέλω από το Google Translate. Κάποιος από τους ερευνητές απευθύνθηκε στην Google και καλά μην ξέροντας το τι συμβαίνει αυτό και μου έβγαζε αυτό το αποτέλεσμα και το απαντήσαν από την Google ότι είναι αλγοριθμικό λάθος. Είχε γίνει και διορθώθηκε. Παρ' όλα αυτά οι ίδιοι ερευνητές που είχαν βρει το σύνδεσμο αυτό με το serial έχουν καταφέρει και έχουν συνδυάσει αρκετά από τα φαγητά με τα λατινικά και έχουν καταλήξει κάποια συμπεράσματα. Μόλις τα έχω μπετοναρισμένα θα τα μοιραστούμε. Επίσης, σύμφωνα με το Bloomberg, είχα μια ανακοίνωση του ομίλου Rothschild με την οποία εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις σχέσεις της Ariane Rothschild με τον Jeffrey Επστάιν και θα κάνει έρευνα. Εδώ πέρα κάποιος σατανάς έχει απαντήσει με αυτό το meme. Και είχαμε επίσης και επιστολή της Ariane Rothschild, η επικεφαλής του τραπεζικού ομίλου, στους πελάτες της και τους λέει μην φύγετε από την τράπεζά μας λόγω των σχέσεων που φαίνεται ότι είχα με τον Επστάιν. Εδώ αυτός είναι, το θυμόσαστε, είναι ο πρώην Νορβηγός πρωθυπουργός και πρώην επικεφαλής της Ακαδημίας Νόμπελ. Γνωστές, τις είχαμε καλύψει τις σχέσεις του με τον Επστάιν, ο οποίος μέσα στις προηγούμενες μέρες αποκαλύφθηκε ότι έκανε απόπειρα να πάρει τη ζωή του αυτοχειρίας και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Και τέλος, αυτός είναι ο κύριος Ρώσος Ουμάρ Τζαμπραήλοβ. Στα έγγραφα φαίνεται να αποκαλεί την Γκιλέιν Μάξγουελ το άλλο του μισό. Βρέθηκε νεκρός πυροβολημένος στο κεφάλι στο πολυτελές διαμέρισμά του στη Μόσχα. Πρώτα κατέθεσε η Χίλαρι από το ζεύγος, προηγούνται οι κυρίες. Πάμε να δούμε τι έχουμε βρει. And just to make clear for the record, have you ever met Jeffrey Epstein? I do not recall ever meeting Jeffrey Epstein. In preparation for this hearing, I was told that he attended an event at the White House that was put on by the White House Historical Association. But I have no recollection of that. Δεν θυμάται να τον έχει συναντήσει, δεν θυμάται να έχουν βρεθεί ποτέ στο ίδιο δωμάτιο. Καθώς όμως προετοιμάζονταν τώρα για να πάει να καταθέσει, αντιλήφθηκε, ανακάλυψε ότι μόνο μία φορά τον είχε βρεθεί καλεσμένος, για ποιο λόγο δεν ξέρει, στο Λευκό Οίκο για μια τελετή, κάποια εκδήλωση τέλος πάντων, επί προεδρίας Μπιλ. And only that one time at the White House Historical Association? That's the only time that I'm aware of that I might have possibly been in the same room with him. Did you have an initial impression of Mr. Epstein? I have no recollection of Mr. Epstein. I just told him he was in a room at a dinner that we were hosting for the White House Historical Association. What was your understanding of what Mr. Epstein did for work? I knew nothing about him. He was there as an invited guest by the White House Historical Association. That's my best recollection. And no one else informed you of what Mr. Epstein did for work? No, but we had hundreds and thousands of people who came to the White House. I was not informed of what people did or didn't do for work, especially someone that I never even had a conversation with. Do you know who invited Mr. Epstein to the White House? I can only tell you what I know, which is that he apparently was a guest invited by the White House Historical Association to attend a dinner to thank people who gave money to the White House Historical Association for the upkeep and maintenance of the White House. That's what I was informed of in preparation for coming here. Σε αυτό το απόσπασμα τους βάζει χέρι και έχει δίκιο ότι από τα όλα τα μεγάλα ονόματα που εμπλέκονται, μόνο εμένα και τον άντρα μου τέλος πάντων περιφέρεται έτσι. This committee justified its subpoena to me based on its assumption that I have information regarding the investigations into the criminal activities of Jeffrey Epstein and Γκιλέιν Μάξγουελ.
Let me be as clear as I can. I do not. As I stated in my sworn declaration on January 13th, I had no idea about their criminal activities. I do not recall ever encountering Mr. Epstein. I never flew on his plane or visited his island, homes, or offices. I have nothing to add to that. Like every decent person, I've been horrified by what we have learned about their crimes. It's unfathomable that Mr. Epstein initially got a slap on the wrist in 2008, which allowed him to continue his predatory practices for another decade. Mr. Chairman, your investigation is supposed to be assessing the federal government's handling of the investigations and prosecutions of Epstein and his crimes. You subpoenaed 8 law enforcement officials, all of whom ran the Department of Justice or directed the FBI when Epstein's crimes were investigated and prosecuted. Of those 8, only 1 appeared before the committee. 5 of the 6 former attorneys general were allowed to submit brief statements stating they had no information to provide. You have held 0 public hearings, refused to allow the media to attend them, including today, despite espousing the need for transparency on dozens of occasions. You have made little effort to call the people who show up most prominently in the Epstein files. And when you did, not a single Republican member showed up for Les Wexner's deposition. This institutional failure is designed to protect one political party and one public official, rather than to seek truth and justice for the victims and survivors, as well as inform the public who want to get to the bottom of this matter. My heart breaks for the survivors, and I am furious on their behalf. I have spent my life advocating for women and girls. I have worked hard to stop the terrible abuses so many women and girls face here and around the world, including human trafficking, forced labor, domestic violence, and sexual slavery. For too long, these have been largely invisible crimes or not treated. Αυτά είναι οι δράσεις του Ιδρύματος Κλίντον. Υποτίθεται με αυτά ασχολιόταν. As crimes at all. But the survivors are real and they are entitled to justice. Έχει δίκιο, πρέπει να χυθεί άπλετο φως. Κάνουμε μια δουλειά ή δεν την κάνουμε, παιδιά. Εδώ πέρα είναι κάποιες ερωτήσεις που δέχεται από την Νάνσι Μέις. Νάνσι Μέις είναι ρεπουμπλικανή γερουσιαστής, σκληρό καρύδι και η ίδια σε νεότερη ηλικία είχε πέσει θύμα κακοποίησης. President Clinton was impeached on charges of perjury and obstruction of justice, which directly related to his extramarital affair with Monica Lewinsky. Is that correct? Yes. And your husband was impeached for perjury related to sexual behavior, correct? I didn't understand what you said. Your husband was impeached for perjury related to sexual behavior, his sexual behavior. He was impeached for several reasons, and then was acquitted in the Senate. And your husband flew on Jeffrey Epstein's. Να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν νεότεροι. Το σκάνδαλο που είχε γίνει τότε με τη βοηθό του μαθητευόμενη που έκανε την πρακτική της, τη Μόνικα Λεβίνσκι, με το μπλε φόρεμα που το είχε στο κάδρο ο Epstein. Plane 17 to 26 times, correct? He made several trips with different legs on the trip, as I recall. But he flew on Jeffrey Epstein's plane 17 to 26 times? Mm-hmm. Were you aware that Secret Service was dropped on some of those flights? That is not my understanding. Where they were not on some of those flights? That is not my understanding. So your understanding is that Secret Service was on all of the flights that President Clinton was on? That is my understanding. By this standard of behavior, multiple credible accusers, including Juanita Broderick, who alleged rape against your husband was disbarred in Arkansas, lost his law license before the Supreme Court, flew on Epstein's plane dozens of times, visited Epstein's island. That is not true. That is absolutely untrue. Well, there's documentation in the DOJ files. I'm not sure you're aware. Your attorneys have told you, but Jeffrey Epstein told one of the victims to lie to investigators, to lie that Bill Clinton was
ever on Epstein Island. I can provide that document to you. We would like that document, please. Okay. Yeah, counsel, I can do because that. actually the files say just the opposite. Epstein himself denied he was. These are FBI notes from an interview with a victim, and I can get you the victim number and the case number and the files. These are notes from a 302 If interview. you'd like those, are you going to provide those now? I don't. That's not my line of questioning. She brought it up, but I have a I'm document I sorry, can get to you're you. making a representation Yeah. as to the facts. I didn't enter anything as an exhibit. But it's factually inaccurate. No, I can give it to you later. I can go find the document, make copies of it, and give it to you this afternoon. Thank you so much. Okay. By your standard of pattern of behavior, according to documents released by the Department of Justice, your husband appears in photos in swimming pools, hot tubs, aboard Jeffrey Epstein's private plane with unidentified young. Κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να συμβεί. Αν είναι ένοχος ή όχι, τέλος πάντων, ή ο Μπιλ είτε εκείνη, αυτό ψάχνουμε. Μου κάνει εντύπωση ότι όλα αυτά που ακούει έχουν βγει φωτογραφίες με τον άντρα της να του κάνει μασάζ στην μπανιέρα, μάλιστα να είναι και μια skinny dipping κάνει εκεί στην μπανιέρα, λέω, στην πισίνα. Πώς συγκρατεί τα νεύρα, δηλαδή αξιοθαύμαστο το πόσο αυτοκυριαρχία έχει και πόσο όλα αυτά δεν αφήνει να φανούν, δηλαδή η γλώσσα του σώματος δεν την προδίδει. Θα την προδώσει σε ένα σημείο, θα το συζητήσουμε, αλλά ακούει όλα αυτά, σίγουρα τα έχει δει και τις φωτογραφίες, τα του συζύγου της και με το σκάνδαλο τότε με τη Λεμίσκη, πώς το έχει κυριαρχήσει η αυτοσυγκράτησή της. Women, we came here today and you told this committee that a pattern of behavior demands accountability, correct? I said that I believe the committee should call anyone who had a substantial pattern and practice of contact with Jeffrey Epstein and his crimes before they came to light. Does that include your husband? And after they came to light. You're going to have a chance to question him tomorrow. So I'll ask you again by the... Αυτό είναι κάτι που το έκανε σε πολλά σημεία της εξέτασής της. Στον Μπιλ. Ρωτήσει τον Μπιλ. Standard you just set in your own words just now. Does this standard apply equally to your husband or only President Trump? I have said that my husband has been subpoenaed. He will appear. He will answer your questions to the best of his ability. But there is no evidence whatsoever of any connection with Jeffrey Epstein's crimes. And I think that will be obviously apparent in the questioning. Είναι μια δύσκολη ερώτηση. When you saw photos of your husband in a hot tub laying on a beach and getting massaged by other women, and you knew that Jeffrey Epstein was involved in some of these trips and these things, did it concern you at all? I'm here not to offer my opinions. I'm here to answer specific questions to the best of my ability. When you saw your husband in these photos with a young woman being massaged, what went through your mind? I am not going to speculate. You didn't have any feelings about young women massaging your husband? I am not going to offer opinions or speculation about anything that I have no context for and was not there. When you saw... Σε πολύ δύσκολη θέση ήρθε. Και τίποτα λέω θέλω να πω και να μην συμβαίνει. Όταν ακούς για τον άνθρωπό σου και ξέρεις τι έχει γίνει, αυτή η αυτοσυγκράτηση δηλαδή δείχνει ότι σε αυτό το επίπεδο είναι master. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία ερώτηση, νομίζω είναι από την Nancy Mace, σχετικά με το Howard Lutnick. Ο Howard Lutnick τον είδαμε, είναι τώρα από τους στενούς συμβούλους σε θέματα εμπορίου, νομίζω είναι και υπουργός εμπορίου του Τραμπ. Είναι ο άνθρωπος που έχει εμφανιστεί σε φωτογραφίες πάνω στο νησί του Epstein και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω αγόρασε την έπαυλη του Epstein στη Νέα Υόρκη, μετά το θάνατό του την έχει μεταπολίσει τώρα. Το περίεργο είναι ότι αν και τώρα είναι εκ των εμπίστων συμβούλων του Τραμπ, ο Lutnick το 2016 βοηθούσε την προεκλογική καμπάνια της Χίλαρι. Και σχετικά με αυτό ερωτάτε τώρα. Very much about at all And what then she how do was you know doing. Howard Lutnick? I know Howard Lutnick because when I was senator on 9/11, the firm he headed, Cantor Fitzgerald, suffered the greatest loss of life. As I recall, something like 650 of his employees were murdered by terrorists that day. Howard Lutnick missed being a victim because he was delayed dropping his child off to kindergarten. You asked the question. I'm going to answer your question. Now you're going to yell This at was me? what I spent You're my going to yell at time me. doing. I'm a survivor trying to... Άνθρωπος που είδατε τι αυτοκυριαρχία έχει και αυτοσυγκράτηση. Αυτό το ξέσπασμα μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση, γιατί δεν ήταν και κάποιο
βαρύ θέμα, αλλά για να έχει τέτοιο ξέσπασμα σημαίνει ότι στο θέμα αυτό ή α, έχει ιδιαίτερη ευαισθησία και δεν μπορεί να συγκρατηθεί, ή κάνει θέατρο. Το ξέσπασμα αυτό είναι ψεύτικο. Look out for other survivors trying to and take I them. was taking care You of waited the 6 people months who to get lost here today. 3,000 6 months, lives and now you're being at World defiant Trade and Center. indignant today. You asked me I have about met Howard with Epstein Lutnick. survivors. I'm a survivor myself. You have emails. You've denied that Jeffrey Epstein, that you tried to get Jeffrey Epstein to give money to you. I did but not. Howard Lutnick was If used you to have an get email money. with me asking Jeffrey I Epstein have for an money. email from Howard Lutnick sending it to Jeffrey the Epstein question? and his What's the- people to I raise don't- money I for don't you know for about- an event, an intimate event for you at his offices Well, at Cantor Fitzgerald. You're look, going to sit if here you- today if you would let me finish. obfuscate and say to this committee, you didn't try to get money from Jeffrey I Epstein didn't. when I there was an didn't. intimate event in an email that Howard Lutnick emailed to Epstein's people and Epstein to get him Αυτό που βλέπετε κάτω είναι το σχετικό email, έτσι, που έχουμε. to come to your intimate event at Cantor Fitzgerald, a very small event. And so I'm not going to public. You want to yell at me, that's fine, but I'll yell right back. Well, okay? I am looking out for it's survivors. very- I'm doing look. the job that you would not do and refuse to do as Secretary of State. Thank you, and I yield back to No, Congresswoman. I'm going to finish. Αυτό το απόσπασμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τις δείχνουν κάποια από τα email, τα έχουμε δει, του Epstein με τα πιο βαριά και το πιο βαρύ. Και περιμένουν να δούμε πώς θα αντιδράσει. Για να δούμε. Secretary Clinton, would you please read EFTA 007058660? Just, you don't have to read from, it's to Jeffrey Epstein, but can you read the context of the email? Sir, could you state the number again? Is the number at the Yes, bottom? it's at the bottom. It's EFTA 007058660. This is majority, 14. 14, yes, sir. Thank you for a fun night. Your littlest girl was a little naughty. How does that make you feel? It makes me sick. If you can also read the EFTA 008788421. This is also another email. Can you just please provide the context? It's an email to Jeffrey Epstein. If you could just read the context of what it is. Of course, the OH Jesus, Ohio Jesus. Jesus, I'm coming trick And just the main body of the context of the email. said that she felt God's presence next to her when she was in bed. She knows that Jesus watches over her and he helped save her life. Whoops. How does that make you feel? It's bizarre. I don't know what it means. The reason I asked you to read both of these is because these emails were both sent by co-conspirators that were then given the plea deals and now have been given victim status. Both of these women were also named an FBI document, and they're on a number of other emails. Do you believe that the Department of Justice should reevaluate the plea deals for some of these women, Σημαντικό αυτό. given that, as you can see, they have clearly done some things probably that they shouldn't have? I don't know the status of whether that would be legally possible, so I have no opinion. I think outside of the statute of limitations, they might be able to reinvestigate under the civil rights violations. Would you be in favor of that, or looking into any of the co-conspirators that were given plea deals down to victim status if there's credible evidence that they were trafficking young girls? I think it should be pursued. Λοιπόν, αυτό είναι από τα πιο βαριά. Εδώ πέρα βλέπετε μια σειρά πληροφοριών. Θα ερωτήσει σχετικά με το Pizzagate. Νομίζω είναι και η Nancy Mace που θα τη ρωτήσει. Είναι οι πληροφορίες οι οποίες έχουμε καλύψει στο προηγούμενο βίντεο. Είναι η πινακίδα του μαγαζιού της πιτσαρίας, το Comet Ping Pong. Κάποιες φωτογραφίες από αυτές που υπήρχαν στο Instagram του Αλιφάντης που το είχε και κάποιες φωτογραφίες διασύμων που ποζάνε με πίτσα που μετά από όλα αυτά αποκτούν άλλο περιεχόμενο. Αυτό που έχει, απλά σας λέω ότι είναι αυτό το κείμενο που βλέπετε αριστερά της οθόνης. Αυτό που μας ενδιαφέρει σε πρώτη φάση είναι η ερώτηση και η απάντηση που θα δώσει η Χίλαρι. Joint campaign, okay, sure. Fun. Okay, so we have talked about those connections. In past public statements, as in 2017 speeches and interviews, you described Pizzagate as a baseless conspiracy theory, alleging you and others ran a child sex trafficking ring from a Washington pizzeria basement. Have you reviewed any 2020? Μένει, δηλαδή ακούει πράγματα για τον εαυτό της, τα οποία είναι φρικτά και μένει ατάραχη. Σαν να της λέει τα ζώδια, ξέρω εγώ.
2026 Epstein files that were released that you believe reference or relate to those specific 2016 claims regarding the Podesta emails, Comet Ping Pong, Pizza? Ο Τζον Ποντέστα ήταν ο επικεφαλής της προεκλογικής καμπάνια, πολύ στενός σύμβουλός της και στα Wikileaks, στις αποκαλύψεις που είχαν κάνει, είχε παρανόμως καταρχάς δικό της email server σαν υπουργός εξωτερικών. Μέσα σε αυτό τον όγκο, νομίζω 650.000 email είναι που είχαν βγει. Απόρριτες πληροφορίες δεν θα έπρεπε να τις είχε σπίτι της, δεν θα έπρεπε να τις είχε σε ιδιωτικό σερβερ και θα έπρεπε να είχαν διαρρεύσει. Μέσα σε αυτές τις πληροφορίες, μέσα σε αυτό τον τόνο των email, υπήρχαν και πάρα πολύ περίεργες επικοινωνίες με τον Ποντέστα και κάποιους άλλους και τη Χίλαρι, που γινόντουσαν αναφορές σε πίτσα, στο ίδιο μοτίβο, ο ίδιος τρόπος επικοινωνίας. Παρόμοιος, γι' αυτό μας σηκώθηκε όλον τρίχα όταν είδαμε ότι και στον Επστάιν στα email μιλάγαν για πίτσες. Γι' αυτό είχε συνδεθεί τότε το όνομά της. Used as code, possibly? I'm sorry, does You're this asking her about whether she's reviewed emails in the Epstein files which relate to the wacky Pizzagate scam. You could characterize it however you want. I just would like to know if she's familiar with any of them. So, excuse me, your question is about whether or not. Τώρα κοιτάξτε εδώ φάτσα που την πέτυχα τώρα. Είμαι από τους ανθρώπους, λέω και της δουλειάς μου, σκητσογράφος, που δίνω σημασία στις εκφράσεις. Δουλεύουμε στις εκφράσεις για να βγάλουμε το αποτέλεσμα που μας ζητάει ο πελάτης. Η έκφραση αυτή από μένα είναι, την ερμηνεύω σαν έκπληξη, δεν πιστεύω αυτό που ακούω και σίγουρα ξέρει κάτι παραπάνω από όσα ξέρουμε. Μπορεί να πέφτω έξω, μπορεί να κάνω λάθος. She has reviewed any emails in the Epstein release files about Πρώτη φορά άγγιξε το πρόσωπό της. Pizzagate. Correct. Pizzagate was totally made up. It was an outrageous allegation that ended up hurting a number of people, that caused a deranged young man to show up with his assault rifle and shoot up a local pizzeria. I can't believe you're even referencing it. You should be... There are connections to the language. Well, the QAnon people believe there are, so... I don't know what... QAnon έχει χαρακτηριστεί, έχει ονομαστεί μια θεωρία συνωμοσίας σύμφωνα με την οποία στο 4chan, το forum στο οποίο αναφερθήκαμε και σε παλιότερο βίντεο, ένας άνθρωπος ο οποίος χειριζόταν ότι είχε πολύ υψηλή πρόσβαση σε πληροφορίες, ο λεγόμενος Q, έτσι ήταν γνωστός, μοίραζε πληροφορίες σε όλους τους ανωνύμους χρήστες του forum του 4chan. Μέσα σε αυτές τις πληροφορίες ήταν και κάποιοι τρόποι να αποκωδικοποιηθούν αυτά τα μηνύματα. Είχαν κάνει παλιότερα μια ανάλυση στην εκπομπή, στο Κλάμπα Καν. Θα δω με το Λότο, θα το βάλω κάτω το βίντεο, νομίζω υπάρχει. Έχει ξανανέβει, είχε πέσει για 4 χρόνια περίπου αυτό το βίντεο και ξανανέβηκε. Που συζητάμε όλα αυτά, ήταν πάνω στην εποχή που σκάγανε αυτά τα μηνύματα και τα αναλύαμε. Έχει ενδιαφέρον. Απλά σας είπα τι είναι αυτό τώρα, η QAnon που αναφέρθηκε, για να ξέρουμε τι είναι αυτό η περίεργη λέξη που εμφανίστηκε. Have at it. But you've accused certain parties, and I think even right now today, of promoting slow walking or information in ways that fuels conspiracies. In your view, did any Epstein-Maxwell related investigations or file handling pre or post 2019 contribute to or intersect with the spread of Pizzagate style theories about Democrat figures? Objection. I have no way of answering. That is the most speculation. Ridiculously. Have you or your representatives identified any Epstein file content that has been misinterpreted online to revive those claims? And what steps, if any, have you taken to clarify? Again, object on the ground of... I think that this is all very reasonable. Well, first of all, I don't follow the crazy conspiracy stories that are online. I regret that anybody does. I find it quite sad, but also disturbing that people would believe some of what is put forth, like Pizzagate. So I have taken no steps to review anything that might have any connection to something which I think is totally bogus.
John Podesta, your 2016 campaign chair, appears in some Epstein file contexts, social overlaps or mentions. Were you aware of any of the Podesta-related communications in the released files? Can you please provide examples or the evidence that you would like us to review, or the exhibits that reflect that in order for her to be able to do I can get some exhibits and pause this Can you question speak to in that the when you meantime. provide those? I will get those and I will skip that question until we can. Τώρα έχουμε να κάνουμε εντελώς διαφορετική γλώσσα της ομάδας, έτσι. Generally, if she's aware. Generally, Αντέδρασε πιο συγκρατημένα στην αλήθεια, αυτό που ξέρουμε όλοι ότι είναι αλήθεια για τον άντρα της. Το διαχειρίστηκε, δεν έβγαλε τίποτα, κανένα συναίσθημα έξω. Και σε αυτό που όλοι ξέρουμε ότι δεν ισχύει, είναι μια τρελή θεωρία της νομοσύνης και κυρίως εκείνη, έτσι τουλάχιστον θέλει να μας πείσει ότι είναι, βλέπετε πώς αντιδράει. Δηλαδή, εμένα γι' αυτό είναι τρομερό ξεβράκωμα, αν μου επιτραπεί η λέξη. she is asking if she's aware of specific information that is in the files that you all are relying on. Please provide the witness with copies of that materials. If your client doesn't know or has no recollection, she's welcome to state so. We're also welcome to actually see the information that you're speaking to. And again, the representative is asking general. I mean, really, I mean, I expected a lot of interesting questions today, but Pizzagate was not on my list. Δεν την περίμενα αυτήν την ερώτηση. It's okay. We're asking all sorts of things here. You certainly are. You certainly are. We're just trying to get the truth out to the American people. Well, that and would get be some clarity. very helpful. Are you aware of any files that were on Anthony Weiner's laptop in a folder that was? Ο Άντονι Βίνερ ήταν ο σύζυγος της Ούμα Αμπερντίν. Η Ούμα Αμπερντίν ήταν η εξαπορρίτων της, δεξί της χέρι και εκείνη υπεύθυνη για την προεκλογική της καμπάνια. Έχει χωρίσει πλέον με τον Άντονι Βίνερ και πλέον είναι σύζυγος του Αλεξάνδρ Σόρος. Φυσιολογικά πράγματα. Ο Άντονι Βίνερ είχε συλληφθεί και καταδικάστηκε σε 20-22 μήνες φυλακή γιατί έστειλε το φιρφυρίγκο του σε ανήλικα κορίτσια. Ένα από τα κορίτσια πήγε στον μπαμπά του, ο μπαμπάς του είδε τι του έστελνε, πήγε τον κατήγγειλε και του έκανε ντου το FBI. Κατά την είσοδο στο σπίτι του κατέσχεσαν λάπτοπ, κομπιούτερ και αυτά. Στο λάπτοπ βρέθηκαν πάρα πολλά email. Email όχι μόνο του Winner που έστειλε το Winner του στα κοριτσάκια, αλλά και email τη Σούμα Αμπεντίν, γιατί χρησιμοποιούσε και εκείνη το λάπτοπ. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουν βγει, μέσα στο λάπτοπ, εκτός από το καταδικαστικό υλικό το οποίο τον έστειλε στη φυλακή, υπήρχε ένα folder το οποίο λεγόταν Life Insurance, ασφάλεια ζωής. Μέσα στο folder υπήρχε ένα αρχείο βίντεο, σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες που είχαν βγει. Υπήρχε ένα αρχείο βίντεο με το όνομα Frazzle Drip. Αυτό, οι θεωρίες συνωμοσίας, που όσο πάνε πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο να τις αποκαλούμε, γιατί αρχίζουν και μία-μία και επαληθεύονται, θέλουν να έχει ένα βίντεο στο οποίο η Ούμα Αμπεντίν με τη Χίλαρι βασάνιζαν ένα παιδάκι. Δεν θα μπω στις περισσότερες λεπτομέρειες. Το περίεργο είναι ότι όταν πρωτοβγήκε η πληροφορία, κυκλοφόρησε ως εξής μέσω 4chan και αυτά, ότι το βίντεο το είδαν αρχικά 10 με 12 αστυνομικοί του New York Police Department, οι οποίοι έκαναν τη σύλληψη, και παρόλο ότι ήταν βετεράνοι και άνθρωποι του δρόμου που έχουν δει τα έσχη, τη φρίκη, δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τον εαυτό τους. Άλλος ξέσπασε σε κλάματα, άλλος έκανε μετό κτλ. Το περίεργο είναι, αυτά σας λέω μέχρι τώρα ήταν στη θεωρία συνωμοσίας, δεν είχε επαληθευτεί τίποτα. Αυτό που έχει επαληθευτεί είναι ότι μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, στους επόμενους μήνες, οι 10 αυτοί άνθρωποι, τους έχουμε ονομαστικά, αυτοκτόνησαν. 10 διαφορετικοί βετεράνοι του New York Police Department, το οποίο τα ονόματα τους είχαν εμπλακεί σε αυτήν την υπόθεση, αυτοκτόνησαν. Titled insurance, life insurance, with a zip file titled Frazzle. This is way outside the scope. This is way. Και εδώ είναι το σημείο που σας ανέφερα, ότι έχασε εντελώς τη αυτοσυγκράτηση στην αυτοκυριαρχία της. Το ξέρει. Και είμαι σίγουρος, επειδή είναι πολύ σοβαρή αυτή η υπόθεση, ξέρουν και η Μέιν και η Δε, και η Νάντσι Μέις που ρωτάει και η Χίλαρι, ότι αυτό το βίντεο θα βγει, θα μείνει στα πρακτικά, στα αρχεία, στα ιστορικά αρχεία,
δεν θα αναφερόταν, είμαι σίγουρος δεν θα αναφερόταν το βίντεο αν δεν υπήρχε κάτι. The scope? Is this within the scope, Mr. Chairman? If the chairman rules that it's not within the scope, Mr. Chairman, based on what you said in the public hearing, is this within the scope? We can go off the record for a moment to Mr. Chairman, is this within the scope? We'll go off the record and consult. Εδώ για κάποιο λόγο κλείσαν τις κάμερες, πήγανε off the record για να μην καταγραφεί τίποτα. Περίεργο σημείο, να κοπεί σίγουρα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έχει υποθεί. Όταν πήγαν off the record, όχι απλά σταμάτησε να γράφει κάμερα, σταμάτησε να γράφει και τα πρακτικά. Τώρα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, υποτίθεται ήταν και κλεισμένο των θυρών, βγήκε αυτή η φωτογραφία. Κάποιος από τους ανθρώπους που ρωτούσαν απέναντι από τη Χίλαρι την τράβηξε τη φωτογραφία και την έστειλε στον Μπεν Τζόνσον. Μπεν Τζόνσον έχουμε δείξει και από το βίντεο εδώ πέρα, κάνει podcast. Την έστειλε στον Μπεν Τζόνσον λοιπόν και την έβγαλε live. Αυτή είναι η στιγμή που πληροφορούν τη Χίλαρι τι έχει μόλις συμβεί στην εκπομπή του Μπεν Τζόνσον. Can I interrupt? There are photos that are being released of the secretary as she is testifying from inside this room. Can you please advise me as to whether or not that's permissible and consistent with the rules, particularly given that we have asked for a public hearing? If there are photos that are being released of the secretary as she is testifying, can you please explain how that can occur? I'm done with this. If you guys are doing that, I am done. You can hold me in contempt from now until the cows come home. This is just typical behavior. We will go off the record. Oh, for heaven's sake. So I would like to understand how that's permissible. Before the hearing was... It doesn't matter. We all are abiding by the same rules. I will take that down. Yeah, So well... I would like to take a break at this moment. Yeah, and I'd like to have I'm a done conversation. for now. Go off the record. Go off the record. Αυτό είναι ένα σημείο που κράτησα γιατί, αν και δεν έχει ιδιαίτερο ζουμί, είναι έξυπνο. Ο άνθρωπος του ρωτάει, ουσιαστικά της λέει ότι είναι με το μέρος της. Λέει, ωραία, όλα αυτά δεν έχει καμία σχέση, καμιά βλακία, αλλά επειδή είσαι πολύ δραστήρια στο θέμα προστασίας κακοποιημένων γυναικών, πώς θα μας συμβούλευες να ψάξουμε το θέμα? Είναι πολύ έξυπνη η Χίλαρι. Αλλά παρόλα αυτά φαίνεται να την εντός εισαγωγικών πατάει, κάνοντας να νιώθει ότι και εγώ είμαι μία από εσάς και θέλω να βρω την αλήθεια. Και είπε, ουσιαστικά υπέδειξε που πρέπει αφενός να απευθυνθούν οι ερευνητές που ερευνούν την υπόθεση και αφετέρου αυτοί που ψάχνουν τους διευκολυντές, τα γρανάζια που βοηθούν το κύκλωμα. Για δείτε το. Frequent visitor have people from the Saudi royal family, people at the highest levels in frequent visitor have people from the Saudi royal family, people at the highest levels in several administrations. And that's why we brought you in. We're just trying to get answers. And again, I think that one of the big questions, and it looks like that's the direction Britain's going, is was he a spy? Was he committing treason in any country? So that's why we would welcome any advice if you have any thoughts after this or anything else. You know, Mr. Chairman, I want you to get to the bottom of this to the best of your ability. Mm-hmm. And, I'm more than happy to offer whatever insight I might have, as you say, about the framework of this, and also about any further actions to take and on trafficking to strengthen our response. And that's one more question. I think we've got 1 minute left, or 2 minutes left. So you obviously stated in your opening statement that you were involved with human trafficking and trying to prevent that. With what you've seen in the files, what Epstein was doing with those girls, recruiting other girls to come in, does that meet the legal definition of human trafficking, or is it more of prostitution? Because one of the things that we want to do at the end of this investigation, and I think Ms. Mace will play a big role in that, and Ms. Luna and Ms. Simon and all the members in both parties, hopefully, is trying to strengthen the human trafficking laws. And some people have suggested that based on what they've seen, maybe some of that wouldn't have, the government could have prosecuted him on human trafficking because it didn't meet the definition. Do you have anything to add? Well, I don't know all the specifics that you have at your disposal, but I've also read in some of the press that he was importing women from other countries. Mm-hmm. So I do think there's a distinction probably
between what happened in the United States, but also what he was doing in other countries. So I think, but really, Mr. Chairman, you have to study this and analyze it and then advise your other colleagues in the Congress, your colleagues in the administration about laws that need to be changed and strengthened and resources that should be directed. Because at the end of the day, girls and women were abused, whether they were abused through solicitation of prostitution and the lies and the promises that were made to these, young women. And that in itself is just despicable. But then a system that, got close to customs agents, got close to local prosecutors. I mean, this man was a master manipulator, a con artist of the nth degree. Mm-hmm. And so anything you can do to try to understand the way he operated and how he really misled and duped so many people into thinking that, he was intelligent and he was, interesting and everything they say about him in their in the emails that have come out. So that would be a great public service to try to really understand this and to break it down into the different categories that you're looking at. Hopefully we can do that in a bipartisan manner, I believe. We'll go off the record. Thank you. Ναι, μέσα σε όλα τη ρωτήσανε και για τα UFO. Has a few questions for you. So I'm going to begin with some lighthearted different questions. And you're welcome to ignore them or if you want to, but while I have you here, I just have to ask. So when your husband was president, it was Lawrence Rockefeller had an effort to try to disclose UFOs, UAPs. When you were running for president, John Podesta publicly stated that you would disclose these files if given the chance, if you had been president. Are you pleased to see that these files may be disclosed finally? I am pleased. As I say, I think they have to be carefully scrutinized so that no national security information is disclosed. But this is an issue of real importance to so many people. And αυτό το θέμα είναι σημαντικό για πολλούς ανθρώπους. Το άλλο, το θέμα του Επστάιν δεν είναι. Αυτό είναι σημαντικό. I think whatever can be disclosed should be disclosed. Was there a program that specifically that was referencing that you were aware of? I was not. As you mentioned, John Podesta, who was one of my advisors, was deeply interested in the issue. And if I had been elected, I certainly would have listened to his advice. Αυτή είναι η δήλωση που έκανε βγαίνοντας από την Εξεταστική Επιτροπή. Well, I have just finished testifying. I answered every one of their questions as fully as I could, based on what I knew, and what I knew is what I said in my statement this morning. I never met Jeffrey Epstein, never had any connection or communication with him. I knew Γκιλέιν Μάξγουελ casually as an acquaintance, but whatever they asked me, I did my very best to respond. It was disappointing that they refused to hold a public hearing, so I wouldn't have to be out here characterizing it for you. You could have seen it for yourself. We had asked for that. We think it would have been better for the committee and its efforts to gather whatever information they are seeking. We had a bit of a challenge in the beginning because we had agreed upon rules based on the fact it was going to be a closed hearing at their demand, and one of the members violated that rule, which was very upsetting because it suggested that they might violate other of our agreements. So we had to cease the hearing for a period of time until we could get assurances that no rules would be broken going forward, and we
returned to answer questions repetitively, literally over and over again. I don't know how many times I had to say I did not know Jeffrey Epstein. I never went to his island. I never went to his homes. I never went to his offices. So it's on the record numerous times. It then got at the end quite unusual because I started being asked about UFOs and a series of questions about Pizzagate, one of the most vile, bogus conspiracy theories that was propagated on the internet, that was serving as the basis of a member's questions to me. So I can only say that the best exchange that I had came at the very end, when, contrary to every other deposition they have taken, no Republican member asked any questions about Jeffrey Epstein or Γκιλέιν Μάξγουελ to anyone else they have deposed. And in fact, the Republican members didn't even show up for the deposition of Les Wexner. And when I said that, I had to point out that the only questions that any Republican member asked of any of the people they deposed was of former Attorney General Bill Barr, when Chairman Comer asked him about the allegations, in his view, about Russia's involvement in my election in 2016. So at the very end of this hearing, after I made that point, I want to commend Chairman Comer for raising a series of significant questions that I responded to about the nature of the investigation and the areas that I thought should be explored. So I appreciated that. I want to see the truth come out. So that was a reassuring way to end a very long, repetitive deposition. Δέχτηκε μια ερώτηση. Can I ask, why was Γκιλέιν Μάξγουελ invited to the daughter of Chelsea Clinton's wedding in 2010? She'd already been... Ήταν καλεσμένη η Γκιλέιν Μάξγουελ στο γάμο της Chelsea. Κάτι είναι. Της κόρης της Χίλαρι. been mentioned in a civil lawsuit by Virginia Giuffre before that. Jeffrey Epstein had already been convicted before that. She came as the plus one, the guest of someone who was invited. Thank you, everybody. Thank you all. Για την ιστορία, εδώ είναι μια επικοινωνία του Επστάιν, δεν ξέρω από ποιον, ο οποίος του λέει: ξέρω ότι είσαι πολύ κοντά με τη Χίλαρι. Και αν όπως είδατε η Χίλαρι ήταν ακμεότατη, δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για τον Μπιλ. Ο Μπιλ είχα και το καιρό να τον δω να μιλάει. Είναι πολύ επιβαρημένη η υγεία του, τρέμουν τα χέρια του, κάτι έχει τέλος πάντων. Ο άνθρωπος δεν είναι σκιά του εαυτού του. Συνοδεύεται από τους δύο δικηγόρους, είναι οι ίδιοι που είχε και η Χίλαρι, και κάπως έτσι ξεκίνησε η δική του κατάθεση. First question I have for you, Mr. President. Have you ever lied in a deposition? No. Have you ever lied while under oath? No. Ναι, ξεκίνησε με ψέματα. Το ρώτησε: έχετε πει ποτέ ψέματα ενώ έχετε δώσει όρκο? Και είπε όχι. Στην πρώτη ανάκριση που είχε περάσει τότε δημοσίως, στο impeachment, λόγω της Λεβίνσκι, είχε πει ποτέ, ορκίζομαι δεν είχα ποτέ σεξουαλικές επαφές με αυτή τη γυναίκα. Στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι είχε, αφού έγινε το τεστ DNA κτλ. Και είπε ναι, είχαμε τέλος πάντων διάφορα μερακλίδικα πράγματα. Ο άνθρωπος ιστορικά αποδείγμα έχει καταγραφεί ότι είπε ψέματα έχοντας δώσει όρκο, και τώρα έχοντας ήδη δώσει όρκο λέει ψέματα ότι δεν είχε πει ποτέ ψέματα. Αυτό και μόνο, όπως καταλαβαίνετε, έδωσε μια ιδιαίτερη έγκλη σε όλα όσα είπε συνέχεια. Εδώ πέρα λέει ποιος τον συνέστησε στον Επστάιν. We're going to discuss more specifics later, but
for the record, can you briefly describe the nature and extent of your relationship with Mr. Epstein? Well, sometime after I left the White House, either in late 2001 or early-ish in 2002, I received a call from Larry Summers, who had been on my economic team and was later Secretary of Treasury, and was then President of Harvard. Ο Larry Summers είναι ο πρόεδρος του Harvard. And he said that he was calling because a man named Jeffrey Epstein, who had made a substantial commitment of several $1 million, I think it was 10, but whatever it was, I don't, to brain research. And that he was a information hungry person, and he wanted to spend some time talking to me about economics and politics. And he said, he's got this massive airplane, and he said he would take you, your staff, your Secret Service detail, anybody else you wanted to bring, on the trips that he knew I was planning to set up a global network to provide life-saving AIDS medicine to as many people as possible, as quickly as possible. And I should back up and say, when I left office, we had done all the preliminary work to set up the global fund on HTB malaria, but it was not yet funded. And η καλύτερη καρδιά τον έμπλεξε, παιδιά. Instruments and institutions who were later founded, including President Bush's PEPFAR program. It had not yet been funded. There were only 200,000 people in the entire developing world who had AIDS medicine. Most of them in Brazil, which had a big drug operation on its own, and in Thailand, which also had its own drug population. In Africa, there were like 30,000 people or something, just next to no people. And they were dying like flies. And I thought we had found a way to drastically drive the price down. And that if we could drive the price down, we could, and empower people to administer the medicine right, we could save a lot of lives. And I was obsessed with it. And I was being helped by a man magaziner who had helped us in the White House, and whom I had known since we lived as Rhodes Scholars together in the 1960s. So anyway, that's why when Larry Summers said this, I thought, boy, this would be great. And so we followed up and took the trips. Μετά του έκανα μια ερώτηση σχετικά με τον τρόπο που πέθανε ο Epstein. I'd like to ask you personally and directly, do you believe that Jeffrey Epstein killed himself? Are you asking him to speculate on how Mr. Epstein died? I'm asking what the president thinks of... So you're asking his opinion? Mr. President, was your friend Jeffrey Epstein suicidal? Are you classifying him as a friend who he has testified that he was friendly? He has called him a friend in a letter. He said he was friendly, but not. You've asked for his testimony. Mr. President, do you believe that Jeffrey Epstein was suicidal? Do you know? Was he ever suicidal? I don't know. I only know what the medical finding was. I think maybe he finally got caught. Τον πιάσαν I don't τελικά. know. I've accepted it in my own mind. Μάλλον τελικά τον πιάσανε, ενώ τον είχαν ήδη πιάσει. Ήταν στο κελί. Δεν ξέρω τι έδειξε η ιατροδικαστική. Μάλλον μπορεί να τον πιάσαν τελικά. I don't know what happened. Mr. President, what did you accept? That he killed himself or that he did not? That he did, but I don't know. Yes, sir. Thank you, Mr. President. We don't, none of us know. Εδώ πέρα του δείχνω εκτυπωμένες κάποιες από τις φωτογραφίες που έχουμε όλοι δει, που του κάνουν μασαζάκια, που έχει στα ποδαράκια του κοριτσάκια, που είναι εκεί στην πισίνα, στην μπανιέρα που είπα πριν.
Θέλω να δείτε, αυτό έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση στον κόσμο, θέλω να δείτε πώς ξερογλύφεται, δεν είναι υπερβολή, κοιτάζοντας αυτές τις φωτογραφίες από τα παλιά, σαν του ξυπτάνει θύμησες. Κοίτα εδώ, κοιτάξτε. Sorry, στον ελληνικό, επιτρέψτε μου. Κοιτάξτε το στόμα του. Βλέπει, έχει το χαρτί του μπροστά και του πέφτουν τα σαγόνια. Του παίρνει άλλη το χαρτί και την ακολουθεί σαν σκυλί που παίρνει στην μπριζόλα και την ακολουθεί. Κοιτάξτε εδώ. Φέρτε το εδώ. Μέχρι και αυτή η δικηγόρος του έρχεται σε δύσκολη θέση. Κοιτάξτε πώς κάνει. Εντάξει. Κοίτα ενθουσιασμό. Okay. Σαν παιδάκι κάτω από χριστουγεννιάτικο δέντρο, ανήμερα Χριστούγεννα. Mr. President, we have about 5 minutes remaining in the majority's first hour, so I just want to ask you some questions related to the crimes committed by Mr. Και τώρα έχει ταξιδέψει το μυαλό του, το βλέπεις. Εδώ πέρα έχει ενδιαφέρον η αντίδραση της κυρίας. Ουσιαστικά το ρωτάνε με ποιον ταξίδευε στο αεροπλάνο του Επστάιν, αν έφερε κανέναν άλλο γνωστό. Δίνει ένα όνομα, ένας πολιτικός ο οποίος τώρα είναι κυβερνήτης στη Μινεσότα, και θέλω να δείτε μόλις λέει το όνομα, ο Μπιλ, τη φάτσα της δικηγόρου. Yes, we can hear you. Was Jeffrey Epstein on? You apparently took 26 flights on planes connected to Jeffrey Epstein. Was he on every flight you were on? Was he on every flight I was on? That's a good question. If you know. What? If you know, their flight manifest, Yeah, do you know? There'll be a record of it, but I think he was, or certainly on most. You think he was? Well, that's okay. Was Γκιλέιν Μάξγουελ on every flight you were on, as far as you remember? The same answer. I think she was, but there'll be a record of it. Okay. When you took these flights, you're saying a lot of them were on behalf of your foundation or your charitable work, correct? Yes. Who did you normally bring on these flights? You know, I assume, employees of the foundation, whatever. I brought people who worked with me, especially people who would have to follow up on the fundraising, or people who were involved in my AIDS work. I bought people who. Just like I never go anywhere alone. You never went anywhere alone, right? What? No. We always have an And I had the Secret Service with me. And then on occasion, I had people who had volunteered to help us and wanted to see what we were doing. For example, I think it was on one of these trips, I think, that I had my first trip for the man who's now the governor of Illinois, J.B. Pritzker, and his wife. They helped me get started. Εδώ είναι, λέει, ο τωρινός κυβερνήτης του Illinois, συγγνώμη. I had my first trip for the man who's now the governor of Illinois, J.B. Pritzker, and his wife. They helped me get started. Ναι, σαφώς το μυαλό της οικογένειας είναι η Χίλαρι. Εδώ πέρα τον ρωτάνε για αυτή τη συγκεκριμένη φωτογραφία, αν μπορεί να την εξηγήσει. Have you ever had contact with an individual by the name of Shantae Davies? I believe Shantae that's a distinctive name, and so I think that was the name of one of his flight attendants. Okay. She's been described on being on a 2002 Africa trip and providing massages. Was she or any other young female on that trip underage at that time? Not that I'm aware of. Okay. Did you ever receive a massage or have physical contact from her or anyone else on that trip? You've seen the pictures. There was one time when I was sitting up and I got a back rub, a neck rub. Okay. And I think Shantae did it, but I'm not sure. Okay. Did you ever visit Epstein's Little St. James Island? No. We have Virginia Guffrey, who has testified seeing you on the island with 2 young girls. Did this occur at all? Okay. Why do you think she would have made that claim? Objection, speculation. He can't possibly. Have you ever met her or any other Epstein associated underage girl? Not to my knowledge. Okay.
Not to my knowledge. And in particular, I want to focus on 3 survivors who have shared stories that involve you. So I want to begin with Maria Farmer. Do you know who Maria Farmer is? Maria Farmer was employed by Jeffrey Epstein and abused by him for a number of years. And she first reported her abuse to the New York PD and FBI in 1996. And she states that she has personal knowledge that you visited Jeffrey Epstein's house 3 to 4 times while you were the sitting president between 1995 and 1996. And she says she knows this based on photographs that Γκιλέιν Μάξγουελ showed to her, as well as discussions with this staff. So let me ask you, Mr. President, did you visit Jeffrey Epstein's house while you were president? I do not remember doing that. I do not believe I did. How do you explain this discrepancy? Objection, calls for him to speculate. I can't speculate. But all I can tell you is I don't remember being there. Okay. Moving on to Virginia Roberts Giuffre. Are you familiar with her? Mm-hmm. As has already been established, she has stated in numerous sworn statements, including a sworn deposition in the Maxwell trial, that she saw you on the island with Jeffrey Epstein. And in fact, this morning, her family shared her diary with me. And in it is a quote wherein she writes, quote, Bill Clinton met 2 times island with 2 girls, CT, GM, and JE. What is your reaction to that? It's not true. Do you have any dates associated with that? Were there dates on the diary? I don't have that information, but we'll be happy to share it with you. Would be terrific, because I think there are also records that would reflect where else he would have been. So thanks. Did she say that in her book? This is from her personal diary that her family shared with us. Yes, but the book came out more recently. Did she say that in the book? I'm just reading you the entry from her diary that her family shared with me. I think she ultimately reached a different conclusion, although I had no contact with her. Okay, well, I just want to make sure that it's on the record. Η Virginia Giuffre είναι κοπέρα που αυτοκτόνησε. Did you ever fly in a helicopter with Γκιλέιν? Δεν θέλω να πω, δεν είναι ζωντανή να πει αν ισχύει ή δεν ισχύει. I have no idea. Okay. Well, at least one of the survivors claims that you flew in a helicopter with Γκιλέιν Μάξγουελ to the island. Did you ever? Then I did not do that. I've never been to that island. Okay. Εδώ πέρα τον καλούν να εξηγήσει τη φράση που υπάρχει σε επικοινωνίες του Επστάιν, που λέει ότι του Μπιλ Κλίντον του αρέσουν μικρά τα κορίτσια. In the Epstein cases that Epstein said you quote like them young. Why would Epstein say that about you? Are you asking his opinion? You're asking him to think about why Mr. Epstein would say something about him? Why would Epstein say that about the president? So she's asking you to try to be in Mr. Epstein's mind and guess at what Mr. Epstein would have thought about. Clinton likes them young, referring to girls. First of all, that's not true. What's not true? That I have any interest in underage. I didn't say underage. I said young. Μην καρφώνεσαι. Is an intern young? Η Λεβίνσκι. Yes. Okay. At my age, anybody younger than I am. Did you know Jeffrey Epstein instructed a witness to deny you were ever on his island? He didn't have to, since I was never there. Did you ever travel to Zorro Ranch? Is that the one in New Mexico? Yes. No. Okay. Have you ever flown? Έχει βγει, τώρα που το ανέφερε, έχει βγει πρώην επιστάτης του Zorro Ranch σε συνέντευξη στη Daily Mail, που λέει ότι πήγαινε συχνά, όχι απλά είχε πάει, πήγαινε συχνά με τη Χίλαρι στο Zorro Ranch στο Νέο Μεξικό. Συνέχισε, Μπιλ. On anyone else's private jet 26 times or more for overseas trips. I have flown as many miles on other jets, but never with as many stops. How many other people's planes have you used, like Epstein 26 times or miles, etc.?
I don't know. I did with Steve Bing, who's now deceased, and probably with 4 or 5 others. Okay, so maybe about a half dozen billionaires total. So, how many dinners did you have with Γκιλέιν Μάξγουελ or Jeffrey Epstein in attendance? She's asking to the best of your recollection. I have no idea. Okay, did you ever discuss sexual misconduct allegations made against you with Epstein or Maxwell? Never. Did Epstein or Maxwell ever offer to help manage or silence women who made sexual misconduct allegations against you? No. Did Epstein or Maxwell ever offer financial support directly or indirectly to legal defense funds related to impeachment proceedings or civil actions against you? Not to my knowledge. Do you think a young girl massaging a president is unusual? So are you asking his opinion? Well, he was massaged by a young woman. I'm asking if he thinks it's unusual that a president, sitting president of the United States, leader of the free world, that it's unusual. Are you speaking to? Are you talking to the instance of the yes? Is it unusual that the back massage that occurred while he was not president? I'm just trying to understand. You said a president of the United States. Former president. Thank you. Just trying to make sure we're correcting the time frame. Are you filibustering? No, I don't need to. I'm actually trying to make sure that as you. Pretty clear. He said he was a sitting president. Excuse me, could we just please go one at a time? Thank you. You said a sitting president. I want you to be clear so that when he answers you, the record is clear. Is it unusual? Γουστάρει ο Μπιλ, λέει πετσακώνονται. I have no idea if it's unusual. Objection calls for speculation. I figured. Did you ever? Αυτό έχει πλάκα. What did happen, Mr. President? I don't know. I mean, I've already told you this. I'll tell again. I never saw anybody do anything wrong. I thought they were flight attendants. Νόμιζα ήταν αεροσυνοδοί τα κορίτσια. Do flight attendants typically wear tank tops and jeans? They don't all wear uniforms on private planes. Yes, sir. Most are dressed probably pretty business class. Εδώ πέρα του κάνει κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τις μπανιέρες. The public on whether you remember this photo and any details you may be able to provide us about it. So do you recall the details of this photo or recall the photo being taken? No, I don't think I ever knew the photo was taken. Okay, and for those who can't see it, it's a photo of you in a hot tub. There's a person next to you here. Do you remember where it was taken? Where was it taken? I'm almost sure that this pic, and I think there's an adjacent photograph, which you probably have, that if people saw it, they would feel that someone was trying to con them showing this picture. But anyway, this picture was taken in Brunei. And we flew one night on a trip to Asia, the last very long leg. You said we. Is it who is that including? Well, my TIL team that was working on the AIDS issue, and Mr. Epstein was there, and Miss Maxwell. But anyway, we got to the end of the flight was Brunei. It's a tiny place, but a very wealthy one, and the Sultan of Brunei was a man that I had gotten to know well in my 8 years as president. And his first involvement with international matters was basically to join the Asian Pacific Economic Leaders Conference, which I started and which he attended. And then he was very proud of that, and he hosted, his time came to host it. You know, you do these things in a rotation. And it came either at the very end of my term or maybe the next year. Anyway, he wanted, when he knew I was coming, and he said he wanted to help me with my AIDS initiative, and he invited me to stay there. Να βοηθήσει κι αυτός. And he said, I want you to stay at this hotel, and I hope you'll use the pool. So Και μην τον προσβάλλει. And then I got out and went to bed, exhausted. Just for the record, there's another picture that also shows this as part of the larger pool area. Do you all have that so that he can refresh his recollection with respect to that? We should have it. It's quite enlightening. If you watch this. Yes, it's noted. Επιμένει να δούμε και την αριστερά φωτογραφία, ήταν και πολύ σου, δεν ήμουν μόνος με το κορίτσι. And so were there other people in that pool or hot tub with you as well?
I don't think there's anybody in the hot tub. I didn't forgotten that there was anybody in the hot tub, but it was big, but it was about. Well, He's asking in the pool it appears area. this photo, there's a girl over here, or there's someone. Yeah, I don't know who that is. But he's also asking in the pool area where there are other Yes, individuals. I don't know who that is. Okay, so you don't know? No, and then there were other people in the pool. Okay, so do you remember were they under 18? Would you No. know? No. Were they part of your Δεν travel θυμάται party, he's και asking. ήταν, αλλά είναι σίγουρος ότι δεν ήταν κάτω από 18. Yes, they were, I think. I think everybody there was part of our party. It was late at night and late-ish, and I also believe that there was a Secret Service agent there at the other end of the pool. Okay, and was this in public? No, it was a hotel room, and the Sultan wanted us to stay there, and the water, this big pool, was on the same floor that there were several suites, and so we went out, I swam around, I sat in the hot tub for 5 minutes, or whatever it was, and I got up and went to bed. And I have to ask this, did you engage in any sexual activity No. with this person? Okay, thank you. Άλλη μια γκάφα. We know there was a survivor that was on the plane. You've stated that you didn't know she was a survivor. I understand that, but I'm asking now that you are aware that Epstein was recruiting survivors as masseuses, does this make you rethink what you saw as you were traveling and interacting with him? So he has already spoken to. Wait a minute. I want to make sure that you are clearly answering her question. He's already stated what he saw and what he knew, and so what you're now asking him is, given what you've now shared with him, does he think any differently about what he saw and what he knew? Thank you. Yes, thank you. I wish Shantae had told me. I liked her. Η Σάντε είναι μία από τις κοπέλες. Μου άρεσε. Και θέλω να δείτε τη φάτσα της δικηγόρου. Does he think any differently about what he saw and what he knew? Thank you. Yes, thank you. I wish Shantae had told me. I liked her. I wish Shantae had told me. I liked her. Τώρα, ένα από αυτά που συζητήθηκαν είναι ότι κατά τη διάρκεια της εξέτασής του, ουσιαστικά αθώωσε τον Τραμπ. Προσπάθησε να τον απενενοχοποιήσει, μάλλον. Για να δούμε. I hate this, because I don't believe I should inject anything. But I do not want to leave the impression, but since there was no follow-up question, the president never, this is 20-something years ago, never said anything to me to make me think he was involved in anything improper with regard to Epstein either. He just didn't. That's the truth. As I said earlier, the only conversation I had with President Trump about this was in the early 2000s. And I have no information that he did anything wrong. I just want it all out there. I want everybody to get it all out there and let everybody see where we are. I hate this, because I don't believe I should inject anything. Τώρα, δεν ξέρω αν αυτό είναι υπέρ ή κατά του Τραμπ. Για μένα είναι πολύ συγκεκριμένες οι περιπτώσεις που παίζουν. Ή του κλείνει το μάτι ότι κράτα με να σε κρατώ, μη με ρίξεις, μη με βγάλεις τον τάκο για να μην σε βγάλω εγώ. Ή σαν ένδειξη καλής θελήσεως, μη με βγάλετε στον τάκο, γιατί εγώ είδες ό,τι περνούσε από το χέρι μου το έκανα για να μη σε εμπλέξω. Δεν ξέρω, αυτό είναι κάτι που το έχουν κάνει σημαία πολλοί λογαριασμοί που πρόσχυνται στον Τραμπ, το έχουν κάνει σημαία, ορίστε και ο Κλίντον το λέει ότι είναι αθώος ο Τραμπ. Εμένα δεν, δηλαδή η αξία ενός ψεύτη, ενός ανθρώπου που ξεκίνησε την κατάθεσή του με ψέματα, για μένα δεν έχει αξία ο λόγος του. Ελπίζω να είναι καθαρός, όχι κανέναν λόγο, για να βγουν αυτά στη φόρα. Ελπίζω και το εύχομαι. Τώρα, αν υπάρχει κάτι πραγματικά ενοχοποιητικό στα υπόλοιπα, έχουμε βγει και θα το δούμε και συνέχεια, ένα έγγραφο ότι το FBI έχει στη διάθεσή του 14 τεραμπάιτ αρχεία και δεν ξέρουν πώς να τα διαχειριστούν. Αν υπάρχει κάτι εκεί μέσα, παιδιά, δεν ξέρω. Και σίγουρα, όπως είναι η κατάσταση, εννοώ με τον Τραμπ στην εξουσία, έχει τη δύναμη και την όνομη του ανθρώπου να τα καταπνίξει αυτά, έτσι, να τα αποκρύψει.
για να μιλάμε ρεαλιστικά. Τώρα, αυτό το ενδιαφέρον που βρήκα είναι ότι η κυριούλα που είναι η δικηγόρος, που είδατε η κοπέλα, η κυρία εκεί πέρα που ήταν δίπλα, η Τσέριλ Μίλς, αναφέρεται η ίδια στα αρχεία Επστάιν. Και μάλιστα φαίνεται να είχε στενή φιλία με την Γκιλέιν. Και κλείνουμε με αυτή τη δήλωση της βουλευτού της Άννας Παολίνα Λούνα, την έχουμε ξαναδεί στο προηγούμενο επεισόδιο, που την πάω πάρα πολύ αυτή τη γυναίκα και δείχνει να έχει τσαγανό. What I will say is it has become very evident even in the last 24 hours in lines of questioning that Jeffrey Epstein was running a intelligence gathering operation. In my professional opinion, I do believe it was a honeypot operation. And I do believe that there's a list of individuals who did engage in trafficking, were given these plea deals, and I'm going to name those individuals right now. The first one would be Leslie Groff. The second one, Sarah Kellen. The third one, Nadia Markova. And the fourth one, Adriana Ross. All of these women engaged in the trafficking of minors as adults. They were working and complicit with Jeffrey Epstein's operation. And in my opinion, they are not to be given victim status because they did partake in harming young girls. I remember seeing in some of the files, some of these girls were, as young as 10, 11 years old and older. And so αυτές είναι κάποια από τα ονόματα που είδαμε ότι ανταλλάσσανε email με τον Epstein. Κάποια από αυτά τα ονόματα είναι αυτές που είχαν συντάξει το Naughty Girl και το άλλο με την επόμενη φορά Ντίσου σαν Χριστός. We have a lot of work to do, but I did want to come and give an update and let you know that President Clinton, as of right now, is cooperative and answering all of our questions, and that it leads me to believe that if we can remove the partisan nature of this investigation, we actually might be able to get justice. And so I will be calling on the Oversight Committee to bring in those 4 individuals that I just listed. We will continue to conduct the investigation and provide updates shortly for all of you. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε αρκετή ύλη να δούμε στο μέλλον. Και κλείνοντας, να σας δείξω αυτό που βρήκαμε. Εδώ πέρα είναι αναφορά το FBI. Εδώ είναι σας βάζω δηλαδή το link που λέει ότι έχουμε συνολικά 14,6 τεραμπάιτς αρχιοθετημένο δεδομένα. Να δούμε. Για όσοι ξέρετε τα ηλεκτρονικά, 14 τεραμπάιτ είναι τεράστιο όγκο δεδομένων. Κλείνοντας, προφανώς η Χίλαρι είναι άλλο επίπεδο από το Μπιλ, πολύ πιο προετοιμασμένη. Στο θέμα αυτό του Pizzagate μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση πώς άλλαξε η όψη της, άλλαξε η κορμοστασιά της, το στήσιμό της και η ψυχραιμία της. Ο Μπιλ φάνηκε, δεν ξέρω, πάρα πολύ καταβεβλημένος και λίγο εντός εισαγωγικών παραδομένος. Δηλαδή μου δείξε ότι δεν με νοιάζει κιόλας. Δεν με νοιάζει, ήταν λίγο χαβαλέντης, το συγκρατούσαν οι δικηγόροι του, ιδιαίτερα η κυριούλα. Ελπίζω η αλήθεια να βγει στο φως. Προσπαθούν, όπως βλέπετε κάποιοι άνθρωποι επιμένουν, και η Νάνση Μέις και η Παλούνα Λούνα και ο Τόμας Μάση και άλλοι άνθρωποι. Κάποιοι ερευνητές συνεχίζουν και το παρακολουθούν. Θα κάνω εγώ το καθήκον μου, μην ανησυχείτε, ό,τι έχουμε νεότερο θα επανέρχομαι. Μέχρι τότε, να σας το όλοι καλά, να σας το όλοι ασφαλείς, να σας φυλάει ο Θεός και η Παναγία και να φυλάει και η Παναγία και τα παιδιά μας του πολεμικού ναυτικού και τους αεροπόρους που έχουν πάει να προστατεύσουν τους αδερφούς μας στην Κύπρο. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Καλή συνέχεια.